Okay, so in this video, I'm going to show you the mechanism for the mechanism involved in haloalkane. Okay, and as you can see here in our learning outcomes, we have Sn1 and Sn2 mechanism for haloalkane. And then next one, we are going to compare the relative reactivities of primary, secondary, and tertiary haloalkanes toward hydrolysis and alcoholysis. So this is something new for you guys, right? Sn1, Sn2, apa benda Sn1, Sn2 ni. So, before we proceed with the mechanism, let's see what is actually Sn1 and Sn2. Okay, so Sn1 and Sn2 is actually referring to the nucleophilic substitution reaction. Okay, so if you ask me, S is referring to the substitution and nucleophilic, and 1 and 2 ada sebab kenapa dia diberi nama 1 and 2. Okay, so mari kita lihat. Okay, untuk Sn1, kalau kita lihat di sini, dia sebut dia adalah unimolecular nucleophilic substitution. Okay, manakala Sn2 bimolecular. So I will explain to you later on kenapa dia bimolecular dan kenapa dia unimolecular. Okay. Now next one, all Sn1 reaction is a first order reaction, and all Sn2 reaction is second order reaction. Okay, this is not because of dia dua ni, bukan pasal itulah. Okay, tapi memang reactionnya adalah Sn1 dengan Sn2. So you should know this. Okay, next. The rate of Sn1 reaction does not depend on the concentration of nucleophile, and it only depends on the concentration of haloalkane. For Sn2, the rate of reaction depends on the concentration of haloalkane and the concentration of nucleophile. Okay, in Sn1 kita akan guna weak nucleophile. In Sn2 kita memang wajib kena ada strong nucleophile. And for Sn1, carbocation as intermediate. Sn2 activated complex at transition step, dan mekanisme dia ada 2 step. Sn2 hanya ada 1 step. Okay, so Sn1 ini dia akan berlaku pada tertiary haloalkane, manakala Sn2 dia akan berlaku kepada metal halide. Next, steric effect not important, tapi Sn2 pula dia pentingkan steric effect. So I totally believe whenever I read like this, you guys don't understand, right? But don't worry. As we go each of the reaction, okay, each of the mechanism, I will use this back to explain everything that I said just now. Okay, so don't worry about that. So, how to choose whether the reaction undergo Sn1 and Sn2? Okay, like I mentioned before, if the reaction is tertiary haloalkane, it will definitely undergo Sn2. Okay, but if the haloalkane is methyl haloalkane, it will definitely undergo Sn2. Easy, right? But you might wonder, how about primary and secondary haloalkane? So for primary and secondary, it depends. Okay, it depends. Now let's take a look at primary first. If no steric effect, it will undergo Sn2. But if it's high steric effect, then it will undergo Sn1. So I will explain to you what is steric effect later. For secondary, it depends on the type of nucleophile that you're going to use. If you use the weak nucleophile, then it will undergo Sn1. But if you use the strong nucleophile, it will undergo Sn2. Okay? So, madam, tadi tu explanation sahaja untuk bagi awak nampak. Now, for this one,
let's see the mechanism for Sn1. Alright. So, sekarang, again, apa tu Sn1? Okay, it is a unimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay. As you heard before, it involved 2 steps and involved the formation of carbocation. And tertiary haloalkane is the one that will undergo Sn1. Okay, why tertiary haloalkane? Because tertiary haloalkane will produce a very stable tertiary carbocation. Sebab tu tertiary haloalkane dia akan undergo Sn1. We know right, Sn1 dia akan kalau you tengok sini dia akan hasilkan carbocation. Okay. So ini dia punya stability. Alright. So let's see macam mana Sn1 ini berlaku. Okay, for example, we are using H2O. Okay. Kita akan gunakan H2O and kita akan dapat ini. Right, kita akan dapat ini PR. So, let's see the mechanism. Okay, so pada step ini, this bond kan, okay, macam biasa dia akan undergoes heterolytic cleavage to produce CH3, CH3, okay, and then plus Br minus. So ini pula akan jadi positif. Okay, so this is, as you can see, we can classify this as our tertiary carbocation. Okay. Now, kalau awak lihat pada step 1, step 1 is very important. Okay, as you can see, at the reactant site, okay, at the reactant site, we only have one molecule, which is haloalkane. Okay, kita hanya ada satu sahaja molekul, iaitu haloalkane. Okay, so pada bahasa inilah disebabkan inilah dia dinamakan unimolecular nucleophilic substitution. Sebab maksudnya dia hanya melibatkan satu sahaja reactant at the beginning. So Sn1. 1 ini sebenarnya merujuk kepada satu sahaja reactant. Okay, satu sahaja reactant at the beginning. Okay, at the beginning. Now, kalau kita boleh lihat semula ya ciri-ciri nucleophilic tadi. Okay, this one. The rate of Sn1 does not depend on the concentration of nucleophile. So dia tak depend on the concentration of nucleophile. Okay, dia tak tengok nucleophile. Dia hanya depend on concentration of haloalkane. Kalau awak ingat, bila kita nak buat rate low, kita hanya ambil reactant. Dan macam Madam cakap tadi lah. Okay, macam Madam cakap tadi, reactant kita sekarang hanya ada satu sahaja. Okay, hanya ada satu sahaja. Sebab itu, pada nota ini, okay, Madam awak tengok nota ni, dia hanya statekan haloalkane sahaja. Oops, sorry. Okay, dia hanya statekan haloalkane sahaja. Dia tak ada nucleophile. Right? So, apa yang kita dah belajar? Okay, nama dia Sn1 sebab dia cuma ada satu sahaja reactant at the beginning. Right? Okay. So, itu step 1. Now, step 2, kita bawa kita punya carbocation tadi. Okay, ini positif kan?
So kita tambah dengan water tadi. Okay, water tadi. So macam biasalah, oksigen ni kan banyak lone pair, dia akan serang ini. Maka kita akan dapat CH3, 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 O, H, H, dan ini akan jadi positif lah. Okay, ini kita punya nukleofil adalah ini. Nukleofil kita adalah water tadi. So loss of proton, okay, loss of proton. Jadi kita ada BR kan, BR negatif tu. So apa yang berlaku, ada bahagian ni dia pecah dan dia bagi kepada O. Tu kita akan dapat CH3, CH3, CH3. Okay, tadi bond yang putus tu dia akan bagi semula kepada O dan H di bawah. Okay, OH lah, dah jadi OH. Kemudian apa jadi dengan H? H ini tadi dah jadi H+. So BR akan serang H ini untuk hasilkan HBr. Okay, HBr. So itulah dia. Alright. Okey, jadi sebelum kita meneruskan belajar SN2, kita simpulkan semula apakah itu SN1. Okey, kenapa nama dia SN1? Satu, nama dia SN1 sebab dia cuma ada satu sahaja reaktan. Okey, satu sahaja reaktan. So mari kita tulis satu sahaja reaktan, iaitu kita hanya ada haloalkane sahaja. Okey. Kedua, apa lagi? Kedua, dia kalau kita nak kira rate, dia hanya akan jadi ini sahajalah. So rate kepada reaction ini bergantung kepada concentration haloalkane itu. So semakin you tingkatkan concentration haloalkane, maka dia akan jadi semakin laju. Okay, what fun fact, what else about SN1? Kita ada dia adalah first order reaction secara tidak tersengaja lah. All SN1 is a first order reaction. And then dia menghasilkan, okay, kalau kita lihat sini, dia punya intermediate adalah carbocation. Carbocation as intermediate. Okay, carbocation as intermediate. Okay, kalau ingat, salah satu dia ada sebut bahawa kita gunakan weak nucleophile. Okay, kita gunakan weak nucleophile. So, sebab itu dalam contoh ini pula madam gunakan water sebab water menghasilkan weak nucleophile. Okey, kenapa weak nucleophile? Sebab kalau kita lihat carbocation, dia memang dah ada charge, okey, positive charge. So, bahagian ini adalah bahagian negatif. Apabila kita ada charge positif dan charge negatif ini, dia senang attract to each other. Dia tak perlukan banyak tenaga untuk membuat bond. Okay, can you imagine like senang je OH ni nak tarik carbocation sebab dia memang they have this different charge, okay, macam magnet, senang je kan, dia tak perlukan banyak tenaga untuk membuat cantuman. Sebab itu kita boleh guna weak nucleophile. Okay, kita boleh guna weak nucleophile
Okay, maybe you tanya-tanya, madam, kalau kita guna strong nucleophile boleh kah? Boleh, tak ada masalah. Okay, weak nucleophile pun memang boleh. So maksudnya seminimum itu adalah weak nucleophile boleh undergoes Sn1. Tapi kalau lihat nanti Sn2, dia tak boleh guna weak nucleophile. And then kenapa? Nanti kita tengok kenapa. Okay. Okay, so dengan dia bercharge tu senanglah. Terpadam, sorry. Senanglah kan? Ini positif untuk the other reaction. So macam biasalah, ini akan serang. So dia banyak elektron, dia akan serang pada bahagian yang positif. O positif. Ini adalah kita punya nucleophile. So the whole water is the nucleophile actually. Alright. So dari sini kita tamatkanlah reaction ini. Minus. So one of the H akan keluar. Dibalik. So kita akan dapatkan alkohol. So BR tadi ambil HA. Okay, BR tadi dia ambil H plus tadi. Jadilah HBr. Alright, so that's it for Sn1.